Hi students, welcome to my another lecture video on employee discipline. So this video would be on domestic inquiry, and this is video number 3 on employee discipline. Earlier we covered a lot of things about this topic, means employee discipline. Today we'll be talking about domestic inquiry. Okay, so let us see what are the objectives of today's topic. What are the learning objectives? Today we'll be learning about domestic inquiry, procedure of domestic inquiry, what would be the appropriate procedure, and principles of domestic inquiry. The principles should be taken. So let us start. First thing first is that what is domestic inquiry? Why is it needed? Earlier we discussed if any employee has done any kind of wrong things, if he has done misconduct, if he has shown indiscipline, then you have to take management has to take some kind of steps to run the organization smoothly. Some steps should be taken against the employee to bring them back on track. But here the question is, you cannot take the steps against any employee as per your discretion. তুমি তোমার মতো করে তো আর স্টেপ নিতে পারো না। First, you'll have to prove it. তোমাকে প্রমাণ করতে হবে that he has done something wrong. So in this way, in this case, if employee has done anything wrong, যদি কোনো ভুল করে employee, then employer has to prove the charges. যে চার্জটা এমপ্লয়ার আনছে তাকে প্রুভ করতে হবে যে ও যে চার্জটা আনছে, এমপ্লয়ার যে চার্জটা আনছে ওটা ভ্যালিড। On the other hand, workers need to defend himself. Workers necessarily he'll try to defend himself. Worker তাকে নিজেকে ডিফেন্ড করতে চাইবে। তো এর অ্যাকচুয়ালি প্রসেসটা কেমন হবে? What would be the actual process of it? Okay, so let us see. Now, as I told earlier, the meaning is that it is an internal hearing. যেমন কোর্টে হিয়ারিং হয়, কোর্ট হিয়ারিং হয়, তো ডোমেস্টিক এনকোয়ারিতে কি হয়? ইন্টারনাল হিয়ারিং হয় উইথিন অ্যান এস্টাবলিশমেন্ট। অ্যান্ড হু উইল ডু দ্য হিয়ারিং? কে করবে? দ্য এমপ্লয়ার। কেন? না, to find out that the employee is guilty of the misconduct or not. এটা দেখতে হবে তো তাকে যে এমপ্লয়ি যে যার বিরুদ্ধে চার্জ করছে, যাকে চার্জ করছে, সে সত্যিকারে গিল্টি না নয়, গিল্টি নয়, সে দোষী কি দোষী নয়। হি উইল হ্যাভ টু প্রুভ ইট, তাকে দেখতে হবে। ওকে, তো কোনো একটা এমপ্লয়িকে তুমি তো বাইরে বের করে দিতে পারো না। ইউ ক্যানট ডিসমিস এনি এমপ্লয়ি অ্যাজ পার ইউর ডিসক্রিপশন। ফার্স্ট ইউ উইল হ্যাভ টু প্রুভ ইট। So this is called domestic inquiry. তো যখন ডোমেস্টিক ইনকোয়ারি হবে, when misconduct would be proven, when misconduct would be proven, obviously punishment would be suggested. যদি সে কোনো দোষ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে যে পানিশমেন্ট নেওয়া যাবে, তাকে যে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে সেটার একটা সাজেশন দেওয়া যাবে। বাট ইউ উইল হ্যাভ টু প্রুভ ফার্স্ট দ্য মিসকন্ডাক্ট হি হ্যাজ ডান, রিয়েলি হি হ্যাজ ডান দিস মিসকন্ডাক্ট। Okay, but we need to follow that some proper procedures, appropriate procedures should be followed in this case. So সেই প্রসিডিউরটা কি? let us see the procedures. Okay, so 6 steps are there. How many steps? 6 steps are there. Okay, first step would be issuance of show cause letter. Issuance of show cause letter means ওকে একটা show cause letter দেওয়া হবে। show cause, তুমি যে এটা করেছো সেটা তুমি কি বলছো, তোমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে কি হবে না, মানে তুমি কিভাবে প্রমাণ করবে যে তোমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেব না। ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইট, কেন নেব না অ্যাকশন। The employee has to defend himself. So one show cause letter would be given to the employee, and he would be some kind of explanation
would be expected from that particular employee. ওর কাছ থেকে explanation চাওয়া হবে যে কেন তোমার বিরুদ্ধে আমি স্টেপ নিব না, why I will not take any step against you. You tell me, you give me the explanation. But here you need to remind that the language that should be easily understood, যে ল্যাঙ্গুয়েজটা করছে এটা, it should be easily understood, and you will have to personally deliver to the employee the charge sheet, the so-called letter, whatever you are giving to the employee, you need to personally deliver. তোমাকে পার্সোনালি গিয়ে ডেলিভার করতে হবে, পার্সোনালি ডেলিভার করতে হবে. ইট ইজ নট এমপ্লয়িজ রেসপন্সিবিলিটি, ইট ইজ ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি. নেক্সট স্টেপ, রেসপন্স টু দ্য শোকজ লেটার. এবারে তুমি যখন শোকজ লেটারটা দিলে, while you have given শোকজ লেটার through that to that employee, obviously employee should respond within stipulated time frame. একটা সময়ের মধ্যে এমপ্লয়িকে রেসপন্ড করতে হবে. ওকে, বাট ইফ দ্য এক্সপ্লেনেশন ইজ অ্যাকসেপ্টেবল, ও যে রেসপন্ডটা করছে, ইফ দ্য এক্সপ্লেনেশন ইজ অ্যাকসেপ্টেবল, দেন নো পানিশমেন্ট উড বি ইম্পোজড, কোনো পানিশমেন্টই নেওয়া হবে না. বাট if the explanation is not acceptable, that means if the response is unclear, যদি যে রেসপন্সটা করছে ও সেটা যদি অ্যাকসেপ্টেবল না হয়, যদি যে যেভাবে ডিফেন্ড করছে, the way he is defending himself, if it is not acceptable, then what will happen? A notice of domestic inquiry would be issued. একটা নোটিশ ইস্যু করা হবে, ডোমেস্টিক এনকোয়ারি, যে তোমার বিরুদ্ধে একটা ডোমেস্টিক এনকোয়ারি আমরা করব, ইন্টারনাল এনকোয়ারি আমরা করব, এইভাবে একটা নোটিশ ইস্যু করা হবে. নাম্বার 3, issuance of notice of DA, that means ডোমেস্টিক এনকোয়ারি, যে ডোমেস্টিক এনকোয়ারি নোটিশটা আমরা ইস্যু করব. তো আগেই বলেছি, we told it, I told it earlier that if the response is unclear or not acceptable, what we'll do, we'll issue this notice of DA. Okay, HR may take this responsibility to issue this notice. Next, suspension. Now this is another step, suspension. So after issuing the notice, after issuing the DI notice, that means domestic inquiry notice, then employee can be suspended up to 2 weeks with half wages. 2 সপ্তাহের জন্য আমরা ওকে সাসপেন্ড করতে পারি with half wages. ওকে কত ওয়েজ দেব? হাফ ওয়েজেস. ওর যা ওয়েজ তার অর্ধেক আমি 2 সপ্তাহের জন্য দেব. ম্যাক্সিমাম 2 সপ্তাহের জন্য, 2 উইকসের জন্য we can suspend him. Why? Because we'll have to do the inquiry. আমাদের তো ইনকোয়ারি করতে হবে. Okay, so in that way we can suspend that particular employee. However, the employer must pay back the remaining wages. যদি ইনকোয়ারিতে ও guilty found না হয়, if he is not found guilty during this inquiry period, then the suspended employee would be given full wages, the remaining wages. হাফ তো ওদেরকে দিয়েছিলাম, হাফ তো ওকে দিয়েছিলাম, কিন্তু হাফ যেটা আমরা দিইনি তাকে কিন্তু ফুল দিতে হয়, if he is not found guilty, যদি সে দোষী প্রমাণিত না হয়. Okay, then next step is that appointment of panel of domestic inquiry. Appointment of panel of domestic inquiry means ওই ইনকোয়ারিটা চালানোর জন্য, to run this particular process, to run this inquiry process, we'll have to appoint a panel. A panel should be formed where chairman would be there. The chairman should have some kind of DI knowledge in DI process. চেয়ারম্যানের ওই DI প্রসেসটা নিয়ে একটা নলেজ থাকা কিন্তু দরকার. Okay, and he should comply with the principle of natural justice. Principle of natural justice means the justice should be fair and just. The justice should be whatever you are doing, it should be fair.
কোনো biasness থাকা যাবে না, no biasness should be there. Okay, so panel of domestic inquiry needs to be formed for the purpose of doing inquiry. Next, this is the term of domestic inquiry. So after the panel is formed, the employer can start with the allegation. ওর বিরুদ্ধে যা allegation আছে ওই allegationটা দিয়ে কিন্তু start করতে পারে, inquiry start করতে পারে. Let us see that a particular employee had stolen something from his company. কিছু একটা চুরি করেছে, তো ওর বিরুদ্ধে allegation আছে, there is an allegation against him. So in that domestic inquiry, during this domestic inquiry, employer can start with the allegation. এই অ্যালিগেশনটা দিয়ে ইনকোয়ারিটা স্টার্ট, মানে ডিআই প্রসেসটা স্টার্ট হবে, that he had stolen something from his record, from his office. Okay, and the panel should keep record of proceedings. Every proceeding should be recorded in a appropriate way. Everything should be recorded for future purpose. And witness also can be considered. Okay, যদি কেউ witness দিতে চায়, they can also be considered. They can also be presented. তাকেও হাজির করা যেতে পারে. Now, once DI date has been set, once DI date is decided, on which date the DI would be done, once the date is set, then employee should be formally notified. Employee কে কিন্তু formally notify করতে হবে যে on this date the domestic inquiry would be done. Okay, and you'll have to come, you'll have to be present on that particular date for this purpose. ওই এমপ্লয়িটাকে ওই ডেটে কিন্তু উপস্থিত থাকতে হবে. Now, once the notice is sent regarding the date of DI, the following cases may happen. এই কেসগুলো হতে পারে. What can be the case? The employee is absent. ওকে পাঠানো হয়েছে, ডেট দিয়ে পাঠানো হয়েছে, he knows everything, but he is absent. So what to do in this case? In this case, employer need to ensure that the notice of DI has been set up. নোটিশটা যে গেছিল সেটা কি সে পেয়েছিল? Whether he has received the notice, whatever you have sent, you'll have to first ensure. Now, another date can be set. Okay, another date can be set for this purpose of employee, for the purpose of DI. And the employee also should inform that the DI will proceed on the postponed date, even if he is absent again. যদি এমপ্লয়িকেও কিন্তু এনশিওর করতে হবে যে নেক্সট ডেটে ও যদি অ্যাবসেন্ট থাকে, ইফ হি ইজ অ্যাবসেন্ট এগেন অন দিস পোস্টপন্ডেড ডেট, দ্য ডিআই উইল প্রসিড, ডিআই কিন্তু চলবে. Okay, so this is case number 1. Case number 2, what may happen? The employee submits a sick certificate. Suppose if the employee on that particular date, if the employee is suffering from illness, if he is not well, then what can be done? So in that case, inquiry should be postponed. If he is ill, then how we will proceed the inquiry? And the employee also need to inform it. And employee also need to state that in next date he will be present unless he is not seriously ill. যদি সে seriously ill না থাকে সে কিন্তু প্রেজেন্ট থাকবে, এটা এমপ্লয়িকেও এনশিওর করতে হবে. ওকে, case number 3, what may happen during this date? Employee request a postponement. If the employee requests a postponement, means if he seeks another alternate date,
যদি ও কোনো alternate date চায়, then what can be done? Yes, you'll have to grant alternate date if he is giving reasonable reason for that. যদি সে reasonable কোনো reason দেয়, তাহলে কিন্তু তোমাকে alternate date grant করতে হবে. That should be done. Okay. Now, this is the most important stage, the day of actual inquiry. Whatever we discussed earlier, it is dependent on the situations that may arise and what would be the proceedings, what would be the appropriate proceedings before internal inquiry. Now, on the day of actual inquiry, dine, what we will do? What are the appropriate steps that needs to be taken? So DI has several stages. Okay, first thing first is that the charge needs to be read and explained. The charge, whatever you have brought against the employee, that needs to be read and explained. যে চার্জটা তুমি এমপ্লয়িকে করেছো সেটা তোমাকে পড়ে শোনাতে হবে এবং you need to explain করতে হবে. Okay, it's important to ensure that employee understand each and every charges. It is very important, because until and unless he is understanding, what will happen? He cannot make a plea. He'll not chance to defend himself. Okay, so employees should understand, and the plea should be equivocal. Complexity should not be there. If the accused employee is not is placing that he's not guilty, যদি accused employee বলে যে আমি guilty নই, আমি দোষী নই, in that case the company can bring his own witness. Company can call for witness. Company তার witness কে call করতে পারে. Okay, then the presenting officer, he will cross examine করবে, and the employee also will be given another chance to clarify. Okay, employee কেও চান্স দেওয়া হবে, means যে দোষী যার বিরুদ্ধে দোষ আনা হচ্ছে তাকেও চান্স দেওয়া হবে. He would get a chance again. The accused should then be allowed to call his witness. Accused employee, he also can call for his own witness. সেও কিন্তু তার witness call করতে পারে. So depending on this discussion, panel will depending on this hearing, panel will decide that whether employee is guilty or not. If he is found guilty, যদি হিয়ারিং এ ও দোষী সাব্যস্ত হয়, if he is found guilty, then appropriate penalty would be appropriate punishment would be given. Okay, and these penalties may be in form of penalty অনেক ধরনের হতে পারে, maybe in form of no pay suspension, means the employee would be suspended without any pay, কোনো pay করা হবে না during the suspension period, and that can go for maximum 2 weeks. Maximum 2 weeks পর্যন্ত কিন্তু যেতে পারে. He can be demoted, that means he can be brought back to the lower position. Okay, so these steps can be taken depending on the inquiry. Whatever steps would be taken, that would be decided after the hearing process, and the DI process must be conducted ethically. Ethics should be involved. Ethically should be proceeded in case of DI, and that should be fair and just. So these were the complete DI process. I hope you have understood. If you have any doubt, you can ask me question. I'll come online. I'm planning to arrange one online session, live session with you people. So if you have any doubt,
So you can ask question online. Then what are the principles? There are certain principles of domestic inquiry. Few principles that needs to be that needs to be followed. First principle is that the natural justice, rule of natural justice should be there. That means, again, I am saying the hearing process, internal hearing process, that should be fair and just. No biasness should be there. No biasness should be there. Okay. And the accused employee, he can submit his own evidence. Company can submit his own evidence. Cross-examination should be done. No step should be taken without cross examination. ওকে, তো ক্রস এক্সামিনেশনটা করতে হবে, দুদিকের তরফেই দেখতে হবে। In absence of the accused employee, no means witness examination should not be done. কোনো উইটনেসকে you cannot explain, you cannot ask question, and you cannot ask any kind of input from any witness in absence of the employee, in absence of the accused employee. That means the accused employee, তাকে তুমি তার অ্যাবসেন্সে তুমি কোনো উইটনেসকে কোয়েশ্চেন করতে পারো না। ইউ ক্যানট আস্ক এনি কোয়েশ্চেন। ওকে, অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরিথিং শুড বি রেকর্ডেড। Each and everything should be recorded. The whole process should be recorded. কিভাবে প্রসেসটা চলেছে, এই ইন্টারনাল হিয়ারিং এর প্রসেসটা, ফ্রম বিগিনিং টু দ্য এন্ড, প্রথম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এভরিথিং শুড বি রেকর্ডেড। Each and everything should be recorded for future purpose. So I hope you have understood the concept of domestic inquiry. Again, I am saying, if you have any question, I'll come live. I'll intimate you when I'll come online. So you can ask question. For today, we are ending this video here. Thank you all of you.